Hello, my dear students. Welcome to once again Bangladesh and Global Studies online class. How are you, students? Hope you are all fine and safe at home. Students, we started in the last class, chapter 2, the Liberation War of Bangladesh, and discussed about lesson 1, background of Liberation War. Today, we discuss lesson 2, historical speech of 7th March and the Bengalis' preparation for Liberation War. So, let's start today's lesson. Lesson 2. In his speech of 7th March, Bangabandhu gave the declaration of running the country's administration as the elected party. He did this according to a consensus of Army League leaders. He instructed the people to maintain non-cooperation with Pakistan government and declared the closure of courts, offices, educational institutions for an indefinite period. We know that a sovereign country is ruled with money collected in the form of tax and revenue. In his speech, he declared, "There shall be no payment of tax and revenue till my country is liberated." By observing the activities of Yahya Khan and his associate Bhutto from 1st March 1971, Bangabandhu could understand that they would not hand over power willingly. So, he asked the people to take preparations to launch a liberation war. Side by side, he also attempted to solve the problem through dialogue to make the people ready for achieving independence by war. He told them, form an action committee in each village, each area under the leadership of Army League. Remain ready with what you have. In his speech, he also said to the people, make effort in each house. You will have to face the enemy with what you have. This was a clear indication of liberating Bangladesh by guerrilla warfare. In his speech, Bangabandhu used Bangladesh in the presence of 10 lakh people, and thus he finalized the name of the future new state. The significant side of Bangabandhu's speech was that he wanted to make people ready for war, for freedom and independence, although he did not make any direct comment about independence. He openly gave a call to fight for independence when in the latter part of his speech he said, "This struggle is the struggle for our freedom, and this struggle is the struggle for our liberation." Actually, this was the clear declaration of independence by Bangabandhu. In this speech, Bangabandhu did not turn his back against the path of dialogue to settle the problem. About participation in the session of National Assembly on 25th March, he gave 4 preconditions. That is, number 1, withdrawing martial law. Number 2, handing over power to people's representatives. Number 3, inquiries into mass killing by the army.
Number 4, taking the soldiers back to the barrack. He instructed to all continue non-cooperation movement till these demands were met. Pakistani martial law administrators under the leadership of Yahya Khan did not accept Bangabandhu's democratic demands, and as a result the movement for liberation became momentous. The speech of 7th March of Bangabandhu was the document of liberation to the Bangladeshis. This speech inspired all the people of the country to fight for liberation. This speech united the people and encouraged them to make maximum sacrifice for the country. It magically transformed the Bengali masses into a nation of heroes. So, many people think that this speech is an unprecedented example in the political history of the world. In 2017, the UNESCO has recognized the historic March 7, 1971 speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as a World Documentary Heritage. The speech has been included in the Memory of the World International Register, a list of world's important documentary heritage maintained by the UNESCO. This is for the first time the UNESCO recognized any such document as a World Heritage, which was a speech without any script and thus unwritten. After this speech, the United People took active part in the non-cooperation movement and spontaneously took part in the fight for freedom. Schools, colleges, offices, mills and factories of the whole country were closed at the order of Bangabandhu. Agitated people started to resist Pakistani's forces in different places. There was no collection of tax and revenue. The control of Bangabandhu was established everywhere except in the cantonments. Bangabandhu was then governed not by the governor's house, cantonments or the secretariat, but by the house of Bangabandhu at Dhanmondi 32. This house became the office of the government. The work of implementing other instructions of Bangabandhu was being done by the party secretary Tajuddin Ahmed at Awami League headquarters. Realizing the gravity of the situation, Yahya Khan arrived in Dhaka on 15 March and proposed negotiations with Bangabandhu. Negotiations started on 16 March. Zulfikar Ali Bhutto also came on 22nd March and took part in the negotiation. Finding negotiation futile, Yahya Khan and Bhutto left Dhaka on the night of 25th March. The wrath of the Pakistan army fell upon the Bengalis at midnight that day. Pakistani soldiers mercilessly killed many innocent Bengalis on that black night. শিক্ষার্থীরা, এতক্ষণ আমরা পাঠ 2 7ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও বাঙালির
স্বাধীনতার প্রস্তুতি এই পাঠটি নিয়ে আলোচনা করলাম। এখানে দেখা গেল বঙ্গবন্ধু তার ৭ই মার্চের ভাষণে বিজয়ী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ পরিচালনার ঘোষণা দেন। জনগণের প্রতি পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সর্বাত্মক অসহযোগিতার নির্দেশ দিয়ে তিনি তার ভাষণে কোর্ট কাচারি, অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন, যে পর্যন্ত আমরা এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হবে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ইয়াহিয়া ও তার সহযোগী ভুট্টোর কর্মকাণ্ড দেখে বুঝেছিলেন এরা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। তাই তিনি একদিকে আলোচনা ও অন্যদিকে চূড়ান্ত সংগ্রাম ও ত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য জাতিকে প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান। প্রয়োজনে যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি বলেন, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলা এবং প্রয়োজনে যা কিছু আছে তাই দিয়ে প্রস্তুত থাকো। তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। ১০ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে তিনি তার এ বক্তৃতায় বাংলাদেশ শব্দটি ব্যবহার করে ভবিষ্যৎ নূতন রাষ্ট্রের নামকরণ চূড়ান্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, সরাসরি স্বাধীনতার কথা না বললেও বাঙালিকে তিনি স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেন। তার এই বক্তৃতায় শেষ অংশে তিনি বলেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এই ঘোষণা দিয়ে তিনি স্পষ্টভাবে স্বাধীনতার ডাক দেন। শিক্ষার্থীরা, পাঠ 2-এর লেসন 2 এর অ্যাক্টিভিটিস হিসেবে activity number 1 and number 2, you please do practice these two activities at home. No more today. We will see again. Goodbye.